Honorable Chairman and Moderator, respected faculty members, dear colleagues, Assalamu alaikum. Welcome to today's morning session on long case presentation. I'm Dr. Fatematul Johra, FCPS Part 2 student. My chairman is Dr. Nishat Parveen Madam, Associate Professor, Department of Oculoplasty. Moderator Dr. Shafiul Mustafi Sir, Assistant Professor, Department of Oculoplasty, NIOH. My patient are Jui Akhtar, 15 years old. বুঝতে পারিনি স্যার। Jui Akhtar, 15 years old, female, hailing from Bhola. She was slideshow now, slideshow. She was student. Date of examination 3rd February 2021. Chief complaint, gradual forward bulging of left eye for 1 year. History of present illness. According to the statement of the patient, she was reasonably well 1 year back. Then she noticed forward bulging of left eye, which was increasing day by day. It was associated with painless blackish discoloration on skin, which was increased in size. There was no history of watering, grittiness, ocular pain, malaise, difficulty in eye movements, headache, vomiting, blurring of vision or double vision, pushing noise in the head. She had no history of headache, excessive sweating, heat intolerance, or weight loss. She had complaints of mild weakness, but no history of fever, malaise, anorexia, nausea, or vomiting. Her bowel function was normal. With these complaints, she visited to local doctor and referred to NIOH for better management. History of past ocular illness, there was nothing significant. There was no history of periocular infection, ocular trauma, or surgery. In general medical and surgical history, she was non-diabetic, non-hypertensive, no history of bronchial asthma, and she drug history. She took capsule flucloxacillin 500 milligram and tablet metronidazole 400 milligram. And ocular medication, she took moxifloxacin eye drop. General examination, her appearance was there was facial asymmetry due to forward bulging of left eye. Body build average, she was cooperative. Pulse rate was 82 beats per minute, which was regular. Blood pressure was 120 by 65 millimeter of mercury. Respiratory rate 16 per minute. Temperature 98 degree Fahrenheit. Anemia, she was mildly anemic. Jaundice edema was absent. Pre-tibial myxedema absent. Skin was normal. Lymph node not palpable. Jugular vein not engorged. Thyroid gland not enlarged. Hand tremor was absent. On ocular examination, her visual acuity unaided distant vision was 6/6 in right eye and 6/6 in left eye. Near vision in 5 in right eye and N5 in left eye. Color vision was trichromatic in right eye and trichromatic in left eye. Field of vision was normal, which was measured in confrontation method. Hirschberg's reflex was centrally present, pupillary in both eye. Pupillary light reaction was brisk. Direct light reaction was brisk, and consensual was present in both eye. RPD was absent in right eye and also absent in left eye. Ocular motility test was full in all gaze in right eye, but restriction was present in dextro elevation in left eye. This is the picture of Hirschberg reflex, which was centrally placed. Sign. Dull dimple sign
was negative in both eyes. Kocher's sign was negative in both eyes. Von Graf's sign was negative in both eyes. Mobius sign was negative in both eyes. Navjiger's sign was negative in right eye but positive in left eye. And insinuation test was negative in right eye and positive in left eye. This is the pictures of Navjiger's sign. On inspection, facial asymmetry. There was facial asymmetry due to forward, outward, and downward protrusion of left eyeball. In eyelid, there was a blackish skin discoloration in medial aspect of left upper lid. Upper and lower eyelid were not retracted in both eyes. Measurements. Her anteroposterior diameter, anteroposterior measurement was 16 millimeter in right eye and 20 millimeter in left eye. It is measured by Hartel exophthalmometer. Horizontal measurement was 24 millimeter in right eye and 30 millimeter in left eye. Vertical measurement 4 millimeter in right eye and 9 millimeter in left eye. Palpebral fissure heights was 9 millimeter in right eye and 10 millimeter in left eye. Marginal reflex distance 1, 4 millimeter in right eye and 4 millimeter in left eye. Marginal reflex distance 2, 5 millimeter in right eye and 6 millimeter in left eye. This is the picture of measuring horizontal measurement. Hartel exophthalmometer. Palpation. Temperature was not raised. Tenderness non-tender. Reducibility was not reducible. Compressibility was compressible. Finger insinuation test positive in left eye. Valsalva maneuver. There was no increase of proptosis in Valsalva maneuver. Pulsation and thrill was absent. There was no lagophthalmus. In oral examination, there was cleft palate. In slit lamp examination, eyelid was normal. Conjunctiva was normal in right eye. There was bluish discoloration on superior nasal palpebral conjunctiva. Cornea was transparent in both eye. Anterior chamber normal in depth in both center and periphery. This is the picture of bluish discoloration in superior nasal aspect of the palpebral conjunctiva. Iris was normal in both eye. Pupil was round, regular, reacting in both eyes. Crystalline lens was clear in both eyes. Intraocular pressure at 2:20 p.m. on 3rd February was 13 millimeter of mercury in right eye and 13 millimeter of mercury in left eye. Fundoscopic examination. Media was clear in both eyes. Optic disc size of the optic disc was normal in right eye and normal in left eye. Shape was oval in both eye. Pink color. CD ratio, cup disc ratio was 0.3:1 in right eye and 0.3:1 in left eye. Peripheral retina was normal in both eye. Vascular arteries normally arranged in both eyes. Foveal reflex was present in both eyes. Systemic examination, nervous system, higher psychic function intact, motor function, nothing abnormality was detected. Sensory function, nothing abnormality was detected. Cranial nerves examination, it was all are intact, all were intact. Jerks were normal, gait was normal. Other systemic examination, endocrine system, nothing abnormality detected. Others, cardiovascular system was nothing abnormality was founded. Respiratory system, genitourinary system, and gastrointestinal system was where nothing abnormality was detected
in this system. Salient features. Miss Joy, 15 years old girl, normotensive non-diabetic student, was a student hailing from Bhola, presented with the complaints of gradual forward bulging of left eye, which was painless. It was associated with a skin discoloration over medial aspect of left upper lid for 1 year. Bulging was not associated with visual disturbance, redness, periorbital swelling, headache, vomiting, or weight loss. She had no history of ocular infection, trauma, or any surgery. Her family history revealed nothing significant. On general examination, there was facial asymmetry due to forward, outward, and downward bulging of left eye. She was mild anemic, but all other parameters revealed normal in general examination. Her pulse rate 82 beats per minute, which was regular. Accessible lymph nodes were not palpable. Thyroid gland was not enlarged. On ocular examination, visual acuity was 6/6 in both eyes. Near vision was N5 in both eyes. Color vision was trichromatic. Pupillary reflex was brisk, and Hirschberg's reflex were central in both eyes. RAPD was absent in both eyes. Ocular motility was full in all gaze in right eye, but dextro elevation was restricted in left eye. On inspection, there was forward, outward, and downward bulging of both eyes. Dalrymple sign, Kocher sign, von Graefe sign, Mobius sign was negative. Nafziger sign and insinuation test were positive in left eye. There was a bluish discoloration in supero-nasal part of upper palpebral conjunctiva. Anterior-posterior measurements were 60 millimeter in right eye and 20 millimeter in left eye. Horizontal measurement was 24 millimeter in right eye and 30 millimeter in left eye. Vertical measurement was 4 millimeter in right eye and 9 millimeter in left eye. Palpebral fissure heights were 9 millimeter in right eye and 10 millimeter in left eye. On palpation of proptosis, there was no rise of temperature. It was non-tender. Compressibility was present, but reducibility was absent. Finger insinuation test was positive. There was no pulsation or thrill. On auscultation, there was no bruise over left eyeball. On slit lamp and fundoscopic examination, there was nothing abnormality was revealed. Other systemic examinations revealed normal. So my provisional diagnosis was orbital space occupying lesion in left eye. Differential diagnosis. Fatima, stop রাখতে পারো। Now is the question and answer session. Dear students, if you have any questions, and respected faculty members, if you have any queries, please contact. শাফিউল আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই। জি স্যার, অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ, প্রেজেন্টার তোমার তো যা প্রেজেন্ট করলা প্রায় সবই নেগেটিভ। তুমি ফিঙ্গার ইনসিনুয়েশন টেস্ট বলতে কি বুঝো? পজিটিভ বলতে কি বুঝতেছো? ফিঙ্গার ইনসিনুয়েশন টেস্ট পজিটিভ বলতে তুমি কি বুঝতেছো? স্যার এটা হচ্ছে আমি যখন বাংলায় বলো, আঙ্গুল ঢুকাইতে পারলে পজিটিভ না না ঢুকাইতে পারলে নেগেটিভ পজিটিভ? না কোথাও বাস মানে পারো নাই ওই জায়গাটাতে তুমি ইউ ক্যান নট ইনসিনুয়েট ইওর ফিঙ্গার। তুমি কেন করতে পারো না ওই জায়গার, এটা তো তুমি কোথাও বলো নাই। তোমার ডায়াগনোসিসটাই ওই জায়গায়, বুঝছো? জি, তোমার তো মূল ফাইন্ডিংটাই হলো ওই জায়গায়, বাকি তো সব নেগেটিভ আর মেজারমেন্ট। কিন্তু তোমার মূল ফাইন্ডিং হলো ফিঙ্গার ইনসিনুয়েশন পজিটিভ ইন লেফট আই। কাজে ওখানে তুমি কেন করতে পারো না, কোনো মাস ছিল কিনা বা কোনো গ্রোথ ছিল কিনা, তার সারফেস কিরকম, ওই জায়গাটাকে তোমাকে স্পেসিফাই করে তারপরে তোমার আগাইতে হবে, বুঝছো? জি জি স্যার। তোমার ওইটা তোমার মেইন পয়েন্ট পরীক্ষায় ওই জায়গায়। বাকি তো সব বলছো যে সব নেগেটিভ আর নেগেটিভ, কিন্তু ওই একটি জায়গায় আসছে যেখানে তোমার একটা পজিটিভ ডায়াগনস্টিক ক্লুটাই হলো তোমার ওই জায়গায় যে তুমি মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে
of the left upper lead margin, না তাই না, left orbital margin, upper orbital margin এর কি বলে সুপারোনাজাল, সরি, সুপারোনাজালে তুমি পাও নাই। এখানে কেন পারো নাই, তোমার কি মনে হয়েছে ওখানে? ওখানে কোন একটা ম্যাস বা গ্রোথ ছিল, যেটা এখন ওটাকে তুমি এই গ্রোথটা তোমার কনসিস্টেন্সি কিরকম, টেম্পারেচার কিরকম, তার সারফেস কিরকম, এগুলা কি তুমি বর্ণনা করছো? ওটা তোমার বর্ণনা করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ ডায়াগনস্টিক ক্লুটাই হলো ওই জায়গায়। তোমার তো সামনে চলে আসে অরবিটাল স্পেস অকুপাইং রিলেশন, তো অনেক কিছু। তোমাকে তো আরেকটু, যদি একদম যে রেট্রো অরবিটাল একটা অ্যাক্সিয়াল গ্রোথ তুমি বুঝতেছো না, তাহলে তুমি স্পেস অকুপাইং রিলেশন বলতে পারো। সামনে আসছে নিশ্চিত আর কোনো অন্য কোনো মানে ডেফিনিট কোনো কিছু আছে, অ্যাট লিস্ট প্রফেশনালি, ঠিক আছে? জি স্যার। আর এটা তোমাকে যখনই এরকম তুমি বলবা যে পজিটিভ, তখন ওই জায়গাটাতে তোমার ওইটাকে তোমার স্পেসিফাই করতে হবে। ওই গ্রোথটার তোমার ওই যে ইন্সপেকশনে কিরকম দেখা গেছে, পালপেশনে কিরকম, বা তার পালপেশনের যাবতীয় কিছু কনসিস্টেন্সি, টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, এগুলো তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, বা রিডিউসিবল কিনা, কারণ ওই জায়গাতে আর কি হইতে পারে, ওই জায়গাতে তোমার একটা মিউকোসিল হইতে পারে, তাহলে রিডিউসিবল কিনা তোমার টেস্ট করা খুব দরকার, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শাকিব। থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর ফাতেমা, তোমার ফার্স্ট স্লাইডে যাও, চিফ কমপ্লেনের স্লাইডে। জি স্যার। Dear students, any queries about chief complaint? Assalamu alaikum. Sir, there is a query that whether the gradual forward bulging was painful or painless. This should be mentioned in chief complaint. It was painless. Gradual painless forward bulging for one. Thank you. এখানে পেইনলেস কথাটা লেখা যেতে পারতো, যেহেতু পেইন নাই, পেইনলেসটা লেখা যেতে পারতো। পেশেন্ট কি বলছিল? পেইন নেই স্যার, পেইন ছিল না, পেইনলেস ছিল। ঠিক আছে, তোমার পরের স্লাইডে যাও ফাতেমা। জি স্যার। Any queries? Now history of present illness. Assalamualaikum. Thank you, presenter, for your very nice presentation. My question is, in chief complaint, you mentioned there is a forward bulging of left eye, but in salient feature on inspection, you mentioned the bulging of both eye. But why? Oh, Inspection. আগের স্লাইডে। আচ্ছা, এটা আমার আমি ঠিক করেছিলাম, বাট এটা সামহাউ কারেকশনটা আসলে সেভ হয় না। আরেকটা জিনিস এখানে যে ফরওয়ার্ড, আউটওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড bulging, but has the reflex central in both eye on your examination. জি, আমি হাসবার্স রিফ্লেক্স সেন্ট্রালি পেয়েছি। বাট যদি আইবল ফরওয়ার্ড, আউটওয়ার্ডস এন্ড ডাউনওয়ার্ডস থাকে, তাহলে তো হাসবার্স রিফ্লেক্স সেন্ট্রাল থাকার কথা না। অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের কোনো ডেভিয়েশন ছিল না, কোনো স্কুইজ
মেনশন ছিল না, আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রালি পাওয়া গিয়েছিল। তো স্যার এই যে এখানে যে আউটওয়ার্ডস দেখা যাচ্ছে স্যার, এগুলাকে মেনশন করা লাগবে কিনা স্যার ইন্সপেকশন? হ্যাঁ, আউটওয়ার্ড তো অবশ্যই, আউটওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড এটা মেনশন করতেই হবে, কারণ এটা অ্যাক্সিয়াল প্রপটোসিস নাকি ডিস্টোপিয়া এটা তো উল্লেখ করতে হবে। এখান থেকে তো আমরা ডায়াগনস্টিক ক্লু পাবো। স্যার ডিস্টোপিয়া হলে কি স্যার ট্রান্সভার্স রিফ্লেক্স সেন্ট্রালি পাবো আমরা স্যার? এক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল আর কি। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোয়ারিজ নাই? Assalamu alaikum. Thank you, Professor, for a very nice presentation. My query about history of present illness. Is there any necessary of adding aggravating of relieving factor of this forward bulging like sneezing, coughing? ফাতেমা বলো, সরি কোশ্চেনটা আবার একটু বুঝতে তাহলে পারি কোনো না। অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর উল্লেখ করার দরকার আছে কিনা? এই অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর বা অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বাল্জিংটা বেড়ে যায়। আচ্ছা, অ্যাগ্রাভেটিং সেরকম কোনো ফাইন্ডিংস ছিল না, কোনো অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস যে বেড়ে যাচ্ছে প্রোপটোসিস এরকম কিছু কোনো হিস্ট্রিতে ছিল না, ফাইন্ডিংসও ছিল না। উল্লেখ করলে ভালো হতো। তুমি হয়তো মানে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম যে এটা কি বাড়ে কিনা, কান্নাকাটি বা হাঁচি কাশি কোনো কোনো সিচুয়েশনে। আচ্ছা আচ্ছা জি ম্যাডাম, এটা আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাকে কোনো সময় এটা কি বাড়ে কোনো অবস্থায় বা কোনো কারণে, তো পেশেন্ট বলেছে না এটা বাড়ে না, উল্লেখ করা হয়নি। কোনো একটা জায়গায় হয়তো দেখেছি কিছুটা উল্লেখ করেছিলাম, না বাট আর একটু ভালো করে এক্সপ্লেইন করা দরকার ছিল। জি জি ম্যাডাম। ঠিক আছে। Madam, I have another query that what is the significance of history of headache in this case? বলো প্রেজেন্টার বলো। হেডেক সিগনিফিকেন্স এখানে তার ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, যেটা হচ্ছে মানে হেডেক ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল কজে হেডেক হতে পারে, এটা এক্সক্লুড করার জন্য হচ্ছে তার হিস্ট্রিটা নেওয়ার জন্য হিস্ট্রি অফ হেডেক। যে কোশ্চেন করছো সে বলো তুমি কি স্যাটিসফাইড, এই আনসারে স্যাটিসফাইড, না হলে তুমি আনসার দাও। Yes, madam. Any orbital code, if there is any chance of intracranial extension, in that case, it will be also positive. এটা হতে পারে। তারপরে আর কি, আনোয়ারুল আজিম তুমি বলো তো হেডেক হেডেক থাকার ইম্পর্টেন্সটা কি? তো এটাই তো জানি যে কোনো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল গ্রোথের কারণে যদি স্যার ক্রেনিয়াল বা এটা তো মানে সিসিএফও হতে পারতো। জি স্যার। হ্যাঁ, তো সেটাও হতে পারতো। ঠিক আছে, নেক্সট। আর কোনো কোশ্চেন নাই নাকি? অনেক কিছু তো আছে। আরেকটা কোশ্চেন ছিল এখানে অন পালপেশনে বলা হয়েছে যে ইজ কম্প্রেসেবল, বাট ক্যাপিলারি হেমানজিওমা কি ইজ কম্প্রেসেবল অর রিডিউসেবল? এটা কম্প্রেসিবল। স্টুডেন্টদের কোশ্চেন না থাকলে সাথে হলো ওদেরকেই কোশ্চেন করো। আচ্ছা, ডক্টর আনোয়ারুল আজিম। ডক্টর আনোয়ারুল আজিম, জি স্যার। হ্যাঁ তুমি বলো তো আসলে কম্প্রেসেবল বলতে কি বুঝো?
আর রিডিউসিবল বলতে কি বুঝো? স্যার রিডিউসিবল যেটা স্যার পালপেট করলে স্যার মিনিমাইজ হয়ে যাবে স্যার, মানে প্রেসার দিলে স্যার। কম্প্রেসিবল স্যার প্রেসার দিলে কম মানে সাইজে ছোট হবে, আবার প্রেসার রিলিজ করলে স্যার আগের পজিশন চলে আসবে স্যার। কম্প্রেসিবল প্রেসারটা রিলিজ করলে আগের পজিশনে কতক্ষণের মধ্যে চলে যাবে? সাথে সাথে স্যার, সাথে সাথে চলে যাবে মানে স্পন্টেনিয়াসলি, নাকি হচ্ছে কোনো প্রেসার দিয়ে তারপর ইন্টারনাল কোনো প্রেসার হলে তারপর? কন্টিনিউয়াসলি। হ্যাঁ, কম্প্রেসিবল যদি হয় সেক্ষেত্রে একটা লেশন যদি কম্প্রেসিবল হয় তাহলে আমরা যদি প্রেস করি তাহলে ইট উইল রিডিউস ইন সাইজ and within 1 to 2 seconds continuously it will come into আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। যদি কোনো ভাস্কুলার কোনো গ্রোথ যদি থাকে বা ভাস্কুলার কোনো সোয়েলিং যদি থাকে সেক্ষেত্রে সাধারণত লেশনগুলো কম্প্রেসিবল হয়। আর রিডিউসিবল হলে কি হবে আনোয়ার? স্যার প্রেসার দেওয়ার পর এটা মানে মিনিমাইজ হয়ে যাবে স্যার গ্রোথটা স্যার। এটা স্যার নরমালি স্পন্টেনিয়াসলি আগের পজিশনে আসবে না। আসবে না মানে স্যার সাথে সাথে কখন আসবে তাহলে? আগের পজিশনে কখন আসবে? যদি একবার রিডিউসিবল হয়ে যায় তাহলে তো ওই লাম্পটা আর থাকলো না। এটা মানে স্যার আসবে, মানে একটু টাইম নেবে স্যার। একটু রিডিউসিবল এর সিগনিফিকেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ রিডিউসিবল মাস? স্যার এটা দিয়ে স্যার আমরা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করতে পারি। না না, তুমি একটা মাস রিডিউসিবল তার মানে কি? মানে কমিউনিকেট উইথ এ হলো, এটা হলো অর্গান, মানে ভিতর থেকে কোনো একটা গর্ত থেকে বাইরে আসছে, তুমি যখন চাপ দিলা ঢুকে গেল, আবার যখন কোনো প্রেসার বাড়লো ওই জায়গার তখন বা কোনো ম্যানুভার করলে তখন সে বেড়ে চলে আসে। এটা হলো এখানে কিন্তু ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট একটা জায়গায় কিন্তু আটকে আছে, মূল জায়গায় না গিয়ে ওই জায়গায় দৌড়ায় লাভ নাই। কারণ তার ওই জিনিসটা হলো তার ওই সুপারোনেজাল পার্টে একটা মাস আছে এবং ওইটাই তার ডায়াগনোসিস। এখানে চাকো রিডিউসিবল কিনা কম্প্রেসিবল কিনা আর কি কি হইতে পারে এখানে, এই প্রেজেন্টার বলো। এই জায়গাতে একটা গ্রোথ বা একটা কিছু গ্রোথ তোমার আমি তো দেখি না পালপেশনে তুমি একটা ইনসিনুয়েট করতে পারো না এটা গ্রোথ পাইছে, এবং এখানে এইরকম যদি তুমি ইউ ক্যান নট ইনসিনুয়েট ইউর ফিঙ্গার ইন দ্য সুপারোনেজাল পার্ট, কি কি আর মাস হতে পারে এখানে? কমনেস্ট একটা জিনিস হয় ডারময়েড স্যার। ডারময়েড। তুমি এই যে বললাম যে তুমি মূল জায়গা মিস করে আসছো, তারপরে এক গাদা মাপামাপি করছো আর এক গাদা নেগেটিভ পয়েন্ট বলছো। ওইখানে ডারময়েডে তোমার স্কিন ফ্রিক আছে কিনা, ফ্রিক যেটা ওই আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার আছে কিনা ওইটা তোমার দেখাটা জরুরি ছিল, ঠিক আছে? আরেকটা কথা, আসলে আমি শাকিল তুমি দেখছো কিনা, কারণ তার যে মেজারমেন্ট বলতে ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী তার কিন্তু হার্সবার্গ রিফ্লেক্স সেন্টার হওয়ার কথা না। কারণ হার্সবার্গ রিফ্লেক্স তাহলে, কারণ যদি তুমি নেজাল ব্রিজে যাও ইকুয়াল ডিস্টেন্সে না হইলে হার্সবার্গ রিফ্লেক্স সেন্টার হওয়ার কথা না। যদি হয় বা এটা কায়দা করে বলতে হবে, আদারওয়াইজ এটা তুমি বলবা ধর এই পিকচারটা তুমি বলবা সাথে সাথে তোমাকে মানে ইয়ের মতো ধরবে, ছো করে ধরবে যে কি তুমি কেন পাইছো, দেখতে ভালো করে বারবার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে কি আগাবা না? হ্যাঁ ফাতেমা, তুমি এরপরে তোমার স্লাইড আগাও প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসের পরে। Differential diagnoses are orbital lymphangioma, orbital capillary hemangioma, dermoid, thyroid associated orbitopathy, idiopathic orbital inflammatory disease. Investigations, routine investigations like complete blood count with ESR, bleeding time, clotting time, chest X-ray, PAVU, urine routine examination, blood grouping and cross matching, random blood sugar, serum creatinine, HbSAg, and imaging CT scan of brain and orbit, coronal and axial scan, 2 mm cut, for documentation full face photograph. This is the picture of MRI of brain and orbit. Here there is
there is a growth in superior in medial aspect of the left eye. This is আচ্ছা তুমি কি এখানে কি এমআরআই করছো না সিটি স্ক্যান করছো? স্যার পেশেন্ট এমআরআই করে এসেছে, আমি স্যার করলে সিটি স্ক্যান দিতাম, সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন এন্ড আচ্ছা এখানে তোমার দুইটা কোশ্চেন আমার কাছে আছে, সেটা হলো তোমার কাছে আমার দুইটা কোশ্চেন। একটা হলো তুমি যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো লিখলে এক গাদা, বেসিস কি? তুমি এখানে যখন লং কেস প্রেজেন্ট করবা তখন অবশ্যই ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস লেখার সময় পয়েন্ট ইন ফেভার কি, পয়েন্ট ইন ডিসফেভার কি, এই দুইটা জিনিস পয়েন্ট এগেইনস্ট, পয়েন্ট ইন ফেভার। তুমি বলো অরবিটাল লিম্ফেঞ্জিওমার পয়েন্ট ইন ফেভার কি এখানে? অরবিটাল লিম্ফেঞ্জিওমার পয়েন্ট ইন ফেভার গুলো হচ্ছে এটা দেয়ার এজ adolescent age, it একটা bluish discoloration was present in superior nasal aspect of the palpebral conjunctiva. লিম্ফেঞ্জিওমা এরকম হয়। আচ্ছা বলো এগেইনস্ট কি আছে? against স্যার against আচ্ছা ঠিক আছে, যাক বাদ দাও, তুমি মানে এরকম আন্দাজি লেখা যাবে না, ঠিক আছে? দুইটা তিনটা লিখবা, কিন্তু পয়েন্ট ইন ফেভার এমন ভাবে থাকবে যে কাছাকাছি থাকবে, জাস্ট একটা দুইটা পয়েন্ট যেটাকে বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে? আরো কি কি যেন বললা? আইওআইডি, ক্যাপিলারি হেমানজিওমা। এই যে ক্যাপিলারি হেমানজিওমা হয়, কত বয়স কত বাচ্চাটার মানুষ? এটা স্যার বয়সটা ফেভারে নাই, বয়স ওনার হচ্ছে 15 ইয়ার্স ওল্ড, এটা সাধারণত চাইল্ডহুড হয়। আচ্ছা এখানে কি হেমানজিওমা যদি হয় তাহলে কি ধরনের হতে পারতো? তুমি কোনটা বললে ভালো হতো? হেমানজিওমা যদি বলতে চাইতে আর কি, ক্যাভার্নাস হেমানজিওমা যদি তুমি বললে বলতে পারতা। আর একটু বেশি বয়সে হয় কিন্তু ক্যাভার্নাস হেমানজিওমা হয়। আচ্ছা 15 ইয়ার্স আসলে হতে পারে ক্যাপিলারি, ওটা ইয়ে না। আচ্ছা তারপরে ক্যাপিলারি হেমানজিওমা কেন বললা? তুমি ক্যাপিলারি হেমানজিওমা বলতে যাও, হেমানজিওমাই বললা, অসুবিধা নাই, বলো। স্যার হেমানজিওমা বিকজ এখানে স্যার ব্লুইশ ডিসকালারেশন আছে, যেটা হচ্ছে স্যার সাধারণত বাসনে পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায়? এখানে কনজেন্টিভাতে হেমানজিওমা পাওয়া যায়, ব্লুইশ ডিসকালারেশন পাওয়া যায়। স্যার স্কিনে ডিসকালারেশন থাকে স্যার। আছে এটা? স্কিনে ডিসকালারেশন, আইলিড স্কিন মিডল অ্যাসপেক্টে ডার্ক ডিসকালারেশন আছে স্যার। তাহলে তুমি এটাকে প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস না বলে ডিফারেনশিয়াল নিলা কেন? স্যার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস স্যার আমি ফার্দার ইনভেস্টিগেশনস করে স্যার মানে এটা তো তুমি কনফার্ম করবা, কিন্তু প্রফেশনাল কারণ তোমার তো এক্সামিনেশন ঠিকমতো করো নাই, তো এইজন্য তুমি আর প্রফেশনালে বলতে পারো নাই, ঠিক আছে? তাহলে কাজে তুমি মিস করে আসছো আগের জায়গায়, এক জায়গায়, ওই জায়গায় তোমার ডায়াগনোসিস করতে হবে ওই জায়গা দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ইনভেস্টিগেশন করবা এখানে, একটা, তাহলে কোনটা করবা? সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন এন্ড অরবিট। ঠিক আছে, মানে if you suspect a lesion in the orbit, CT scan is the gold standard. If you suspect a lesion within the eyeball, B scan is the gold standard. আর if you suspect brain, তাহলে MRI is the gold standard. ঠিক আছে শাফিউল, প্রসিড করো। This is the MRI report of Jui Akhtar. Here there is well-defined lobulated altered signal intensity lesion is noted in superior medial aspect of left orbit, which is hypointense in T1, mixed hyperintense in T2, and in FLAIR images. The mass extends in retrobulbar space and causes proptosis. After IV contrast, mild to moderate enhancement was observed.
The left optic nerve is slightly displaced laterally by the lesion. So in MRI, they suggested of hemangioma in left orbit. Treatment was excision of growth and accessory tissues and sent for histopathology and follow-up treatment after histopathology. Thank you. Okay, thank you, presenter. It was her first presentation, so she tried her level best. Thank you. And now I think faculties should contribute and give their valuable opinions. Shafil, invite faculties. जी respected faculty members, please contribute. ফাতেমা তুমি তোমার স্ক্রিনটা অফ করো। জি। অকুলোপ্লাস্টি ফ্যাকাল্টি কেউ আছে? না থেকে শাফিউল তুমি ইয়ে করো, তোমার কিছু বলার থাকলে বলো। ম্যাডাম আমার ছিল একটা কোয়ারি ছিল, এটা যদি ম্যাডাম হেমানজিওমা হয় তাহলে হোয়াট উইল বি আওয়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান? তো ম্যাডাম আপনার কাছে আমার একটা ছিল, মানে কি করতে পারি, এটা ফার্দার কি করা যেতে পারে? যদি হেমানজিওমা হয় তাহলে তো যেটাই হোক না কেন, আমাদের হেমানজিওমা হোক বা লিম্ফেনজিওমা যেটাই হোক না কেন, we should try to excise the lesion as far as possible and it will be sent for histopathology. এখন তুমি যে রুটে করতে চেষ্টা করো আর কি যেভাবে করো, তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে? এটা তো why it is মানে হেমানজিওমা, তোমার কাছে হেমানজিওমাই মনে হচ্ছে? এটা আসলে আনটিল মানে হিস্টোপ্যাথোলজি করার আগ পর্যন্ত তো আসলে এটা কনফার্ম করা হচ্ছে ডিফিকাল্ট যে ইট ইজ হেমানজিওমা অর লিম্ফেনজিওমা অর এনি আদার লেশন। তো এই যে আসলে লিম্ফেনজিওমা হতে পারে, হ্যাঁ, অনেক এরকম এই এইজের স্পেশালি ফিমেল দের দেখা গেছে লিম্ফেনজিওমাও কিন্তু খুব একটা আনইউজুয়াল না, লিম্ফেনজিওমাও পাওয়া গেছে অনেক। তো সেই ক্ষেত্রে আর কি করা যেতে পারে? আর হতে পারে যে রেডিওথেরাপি, যদি ফলোড বাই রেডিওথেরাপি, যদি আমরা টোটাল এক্সিস্টেন্ট করতে না পারি দেন রেডিওথেরাপি ফলোড বাই সার্জারি। আমাদের রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টিজ আর কোথায় কন্ট্রিবিউশন? কি পঙ্কজ দা? Good morning. I think today's presentation, it's a very, very nice presentation. And for the exam purpose, sometimes student has to face this proptosis case, especially long case. Examination is very, very important, and a diagnosis, it may vary. For the best of my knowledge, one of the FCPS examination, I have the opportunity to present there. The case was a
thyroid ophthalmopathy, but the student proved it as a posterior space occupying lesion, and he passed. That is mean the case was exophthalmos, but the student during the crossing with the examiner, he proved it. It is a posterior space occupying lesion of the orbit. The cause of proptosis due to the space occupying lesion of the orbit. So diagnosis may vary, but your examination on authentication, it must be important, and it must be meticulous, and it must be in normal way. I think you should not miss anything. If you examine the proptosis case very nicely, and if you miss something, but you will it will be credited, and you will be benefited. So all the students regarding proptosis case, you must need it and read it thoroughly, and you must have adequate knowledge regarding your exam purpose. Thank you, Dr. Shafiqul. Dr. Pankaj, for your valuable comments and opinions. Now, any other faculty, Professor Abdul Kader sir? Sir, কি আছেন? Actually, it was a very nice case, I think. যে প্রেজেন্টেশন গুলো ছিল এবং পেশেন্টের এজ সাজেস্টিভ অফ ইট ক্যান বি ডার্ময়েড, ইট ক্যান বি হেমানজিওমা, এনিথিং। সো আমরা যেগুলো ইউজুয়ালি পাই, থাইরয়েড আই ডিজিজও হতে পারতো, আইওআইডিও হতে পারতো। So it is very important, and proptosis is definitely there will be a case of proptosis as a long case in any exam, MCPS DO, FCPS MS. So it should be considered very seriously, and all diseases, dermoid, lymphangioma, hemangioma, IOID, thyroid eye disease, প্রত্যেকটা ফিচার সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে থাইরয়েড আই ডিজিজ কেন নয়, যেগুলো আছে স্টুডেন্টরা কেউই কোশ্চেন করেন নাই, বা স্টুডেন্টদেরকেও কোশ্চেন করা হয় নাই। এটা কেন থাইরয়েড আই ডিজিজ না, সেটাও জানতে হবে। থাইরয়েড আই ডিজিজ হলে ফাইন্ডিং কি হতো, ইনভেস্টিগেশন, কোন ইনভেস্টিগেশনে আমরা কনফার্ম হয়ে যেতে পারতাম, ওয়াই ইট ইজ নট আইওআইডি। সো এবং ডার্ময়েড হওয়ার পসিবিলিটিও ছিল, মোস্ট লাইকলি ইট কুড বি আ ডার্ময়েড according to the situation or location of the growth. So if there is no other comments or contribution, we could conclude. Or Dr. Mustahid? Yes, madam. So you gave your valuable comments and contribution. Do you want to add something more? না, এড আসলে না, প্রেজেন্টেশন নাইস। ওই যেটা বলতেছিলাম যে যাই বলতে হবে, যে ডক্টর পঙ্কজ যেটা বললেন, যে প্রেজেন্টেশন গুলা সিকোয়েন্সিয়ালি এবং লজিক্যাল, তুমি একবার যেটা বলে আসছো ওই অনুযায়ী তোমার বলে আসতে হবে। যেমন তুমি যদি বলে থাকো যে ডাউনওয়ার্ড এন্ড ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, তারপরে কিন্তু হার্সবার্গ ডিসপ্লেস সেন্ট্রাল বলা যাবে না। তারপরে ওই যে মেইন পার্টটাই মিস করে আসা হয়েছে, যে আমরা ফিঙ্গার ইনসিনুয়েশন টেস্টে ওই জায়গাতে what are the differential diagnosis of growth in the suprannasal nasal quadrant, এইটাই যে আপনি যেটা ম্যাডাম যেটা বললেন যে ডার্ময়েড মোস্ট লাইকলি, আর কি হইতে পারতো, মেনিনজিওমা হইতে পারতো। ওই জায়গার গ্রোথ গুলা আমাদেরকে মানে করতে হবে, এবং স্পেসিফিক্যালি যখনই আমরা কোনো নন এক্সিয়াল গ্রোথ পাবো, নন এক্সিয়াল গ্রোথ মানে নন এক্সিয়াল প্রপটোসিস পাবো, তখনই আমরা কোনো একটা জায়গা হয় এই জায়গায় হয়, অথবা প্লিউমরফিক অ্যাডেনোমা অফ দ্য লেক্রিমাল গ্ল্যান্ড, সেক্ষেত্রে ডাউনওয়ার্ড এন্ড ইনওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হয়। ওই দুই ক্ষেত্রেই মাস এক্সামিনেশনের যে প্রোটোকল আছে আমাদের ওইগুলা প্রপারলি করতে হবে। আর এমনিতে থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েটেড অপথলমোপ্যাথি বা অরবিটোপ্যাথি, এনি প্রপটোসিস, এটা একটা ডিডি থাকবে, ইট ইজ ডিউ টু থাইরয়েড অরিজিন আনটিল আদারওয়াইজ প্রুভড।
Otherwise, it is a very important case for examination. And thanks to presenter for your nice presentation. আমি শুভকামনা জানাই যে তোমার প্রথম প্রেজেন্টেশন এবং ভবিষ্যতে আরো সুন্দর হবে এই আশা করি। থ্যাংক ইউ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ডক্টর মুস্তাহিদ। তো লাস্ট অফ অল কথা ওইটাই, যেটাই হোক না কেন তুমি যদি ফার্স্টে টার্গেট করো যে এটা তুমি প্রুফ করবা, এটাকে তুমি স্টাবলিশ করবা, এটাকে যদি তুমি ডারময়েড হিসেবে স্টাবলিশ করতে যাও তাহলে সম্পূর্ণ তোমার ওইভাবে ওই লাইনেই থাকতে হবে। সব স্টুডেন্টদের জন্য এটা অ্যাডভাইস, সেই লাইনেই সম্পূর্ণভাবে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন বোধে হাসব্যাক রিফ্লেক্সকে সেন্ট্রাল থাকলেও সেটা বলা যাবে না, বা আদার যেগুলো সেই লাইনে নিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড করলে নিজেই পরে মানে ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে যেতে হবে। যত সিম্পল একটা কিছুর মধ্যে থাকা যায়, বা আরো ট্রিক্স হচ্ছে তুমি যেটা ভালো জানো, মানে অবশ্যই সেটা ইয়ে হতে হবে, মানে ম্যাচ করতে হবে তোমার ইয়ের সাথে। তুমি যদি এই সাইডটাকে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, প্লিওমরফিক অ্যাডেনোমা বা কিছু বলো তাহলে তো হবে না। এই সাইটে যেই তো এগুলো জানতে হবে। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সেন্ট্রাল প্রোক্টোসিস, প্যারাসেন্ট্রাল যেটা হচ্ছে ডিস্ট্রোপিয়া, ডিস্টোপিয়াতে কি কি গ্রোথ থাকতে পারে। যদি বেসিক কিছু নলেজ থাকে, তুমি যে কোনো একটা কিছু ধরলে সেটাকে তুমি প্রেজেন্ট করবা আর কি, সেটাকেই তুমি এস্টাবলিশ করবা পরীক্ষায়। যেরকমই ওই যে থাইরয়েড আই ডিজিজ হিসেবে যদি প্রেজেন্ট করতে চাও তাহলে সেরকম কিছু ফাইন্ডিংস দিয়ে সেভাবে করে ফেলবা। আইওআইডি কিছুই না বুঝো আইওআইডি করে ফেললা। সো আই থিঙ্ক আরো পড়তে হবে। স্টুডেন্টরা মানে মনে হচ্ছে অকুলোপ্লাস্টিকে বেশি কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে না, বাট পরীক্ষায় তো অকুলোপ্লাস্টিক কেসই থাকবে, সব তো অকুলোপ্লাস্টিক থাকবে অ্যান্টিরিয়র সেগমেন্টে, আর প্রোক্টোসিস তো থাকবে। ঠিক আছে শাফিউল, তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলে আমরা না হলে কনক্লুড করে ফেলি আজকের সেশন। না ম্যাডাম, আমার কিছু বলার নেই ম্যাডাম, আপনি কমপ্লিট করে দেন। So thanks to today's presenter, first of all, and then today's moderator for nice moderation, and all our learned faculties for their valuable contribution. So now I'd like to conclude the session. Thank you all. Register? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Thank you. ম্যাডাম আমি তো আগামী দিনে একটু ঘোষণাটা দিতে চাই। Sure.